Or do you want NAWEC to make a public commitment here in front of everyone? NAWEC and Pura to help me solve this once and for all. 2.5 years is a long time. Don't go to Pura. Come to NAWEC. No, NAWEC will solve your problem. Kela sibitole til tannim fula December karo 2020 sa dawda kairaba jawra International Conference Center tarantan sumunda kata fo talaworo Pura melorin kende kale ta do ko ke moli. Viewers, thank you for joining us. This is Africa TV. We broadcasting live from our main studios here in Wellinga, and I am Abdullah Mendy. Tonight, in our panel here with me, we will be welcoming a guest from Pura. Pura is the Public Utilities Regulatory Authority in the Gambia here. And we would be discussing about the upcoming Parliament, Consumer Parliament, which Pura normally organize annually in the Gambia to interact with consumers and their service providers, to tell them some of the difficulties they encountering in accessing those services, as well as also those service providers too, to know how best they can add up or buckle up in helping provide the best service that the consumers would need. Mbokk yi kon gannaaw bi ñu leen sante gërëm leen ci ànd bi ngeen di ànd ak Eye Africa TV, Abdoulaye Mendy la tey ñi ñoo dalal mooy waa Pura. buñ ne Pura nag mooy mbootaay bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu li askan gi di ittewoo ci lekkin ci nekkin wala ci jëfinam ci li moo jëflante ak askan gi. ñoom Pura nag at bu ne dina dee am ab ndaje biñ dee def pour askan gi ci seen bopp ñëw jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy service providers yooyu, pour ñu wax leen jafe-jafe yi ñoo dund ak naka lañ leen mun a jàppale pour saafara jooju jafe-jafe. tey comme ni ngeen ko déggee rek ci biir studio bi fii maa ngi fi ak ay kilifa yi bàyyeekoo ci Pura pour war a indi leeral ci askan gi ndaje googu wala conference jooju o consumer parliament boobu fan la moo amee ak naka la mooy amee. loolu du lu bees ci biir réew mi comme niñ ko waxee at bu nekk dina dee am, waaye atum ren ji ñu ngi koy waajal fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi ñu dégmal si ni foofu ca Sir Dawda Kairaba Jawara Conference International Conference Center bi nekk ci Bijilo. waaye laata ñuy gën a xuus ci biir waxtaan bi rek baadiwul ngaal bisimila bi Eye Africa janto andu bi ngan na luntawol mel jiala janto wolong Pura nkol Pura domu doko dulati maya lonko itol fanan ne ka kiskisiro wala ka jubero ke ñin service provider la maya lonko wolle be banko kan ka service ol mel dia jama rahmanu la fo ike nafale andim fanan kolya ko mel ya lonko jama rahmanu fanan ka wolle taki ila ñin service provider bulu pour ka soto e lafta men na fanan wodunga yati na sango sang itol ning consumer ka sile e ka kacha ka jube ibe nying kuol doko sambano la nyame wodun yati na nyinang bi na studio kono janto Pura nkol kom nga fale nyame nga menji janto membe nyei bulubala wolong ate Malamin Dabo atelong human resources manager Pura kono jeto membe na marala tam atelong Paul Mendy fanamu finance director ti Pura jeto hasike no programo nyin kono fanambe solo fanang diala programo nyin kono katung iben sobinde kanne ate fanambe silo kanne mbokk comme ni ngeen ko déggee rek niñ leen ko waxee tey ji ñi ñoo dalal fii mooy Malamin Dabo ak di Paul Mendy, ñoom di ay kilifa bàyyeekoo ci Pura foofu. waaye li ñoo njëkk a def rek mooy Paul ñu nuyu la dalal la ci biir programme bi laata ñuy gën a xuus ci waxtaan bi. Thank you very much, Abdullah Mendy. We are here today to discuss the Pura Consumer Parliament that Pura normally organize each year. Sometimes we organize consumer parliament. The other year we normally do this in outreach Bantaba to provinces. So this year we are doing a consumer parliament at the Sir Dawda Kairaba this International Conference Center. So this year we are here to discuss and to give you information relating to that event. Thank you. You're welcome, Malamin Dabo. You're welcome on this show. Okay, Malingulo, Balbe Simnala. Programme to jang men jada Pura la programme oti
ñin programme o ñin anata de parce que pura sawo sang nsa fo sanji fula o sanji fulan ka consumer parliament ka banyamin ka bantaba kele outreach program ka consumer parliament so nke bulan nin sando nga bantaba outreach ke sando nga consumer parliament ke consumer parliament ateba ko ake kombona dalol la kabo birkama kata banjun ka greater banjun area o consumer parliament ka ke wolto bantaba outreach wo ka ke provinces le santol do so nka ke banko bele kan ka satel jibe kataje so nyinanta o mu consumer parliament le nyin consumer parliament ko diam lali afo nyami nyinan abakela sa dawda kairaba international conference center mimba bijilo abakela nyin karo min kana december karo tiltanin fula abakumas la talantan kata fo jannin tala woro consumer parliament atela na fam minti wolomu to don consumer wolomu comme tako député wolomu consumer la député bonti mol min ke fan na fa service la pura ka min regulate wolomu député so service la pura ka min regulate min ya lon ko ka service di wolle katara sirinje sa atel député min ya lon ko atel ka alfa na fa o service la min ke ta ko jiolom courant lom téléphone lom internet lom radio lom télévision lom kata essence lom katun ko wolbe regulate le atel min ka alfa munafa wola atel mu parliamentarian nolti so atel le binala aliasi nyindol min ka o service di wollom ko radio bunti lom télévision ti lom atodo mobile operator lom ko afsel qsel gamsel comium wol mari lom la director general wol warela CEO wala batara sirinje do ani essentiel tiol lom ko ja oil wol kata petro gas nyol essentiel tiol minyalon kalke man fayda essentiel so atel fanam mu parlementaire non tinal dunta ale kole ko min soto wara ak ke munafa wo service la albe kere nyini kala wo batara ko science ite mo kunkle na ni problem o soto pour yeta afrisel yesi oje badaraje aba kole ale bule bar wolun aba tara sirin jere batara sirin ila fta nyinin kala miomin iba fulaye iba nyinin kala ada be jabla wodulal iba yara ko wolum consumer parliament itel batara jere atel batara jere tel fanam batara jere kaje ko ka ko sone andi ntela consumer parliament kal tel fulol samana nyoka ngabo altema alfon yalla hajo fo ya wala alla kole ya ko fo ale min soto wala sa dabo ninko consumer parliament nyimanke signa floti pura ba organize la an nafa momenti fanam pour mol ya lom mun nafa le be nin consumer parliament kono fanam kuma ya tabake parce que kataka si inin nin service provider la chief sol o ila CEO ini ye nya alle ye question soto wala ye haji soto ibe men foloye andum fanam ibe jabila men na fanam wo fanam kuma ya tabake bari an fa fon momenti wo fanan lafta wo fanan lonnal consumer parliament ni ajibe nafa bale bala bawo service o ko nga fo nyami pura ka service o min regulate ata kambe ya fo ko courant ya fo ko jioto ya fo telephone to nyum ko telephone ni nyin ato do landline on nyin anin kata internet o min ya lon ko mobile ka use sa kete la mobile to keta wifi to mobile ko use radio yalo wol be mu men te television yalo wol be mu fen te mol kamin adon nyim mol min be ka use mol la kole akol nyinto amankilin adon mo kilin ni ko ba yembe fola ite ya fo maybe do ya ma ba kole ala bar nyim consumer parliament na fam min ta tel be taraje nyin dongol be taraje ko nyim be mi yalon ka setano lokun saba war karola pour resolve abeta la watin din kilinel bawo ni ya fo odulato ite la basa ko minti wonin do ta maybe wolta kilina so ni atel be alta fo e ba la ko min bije mi ya lon ko wol ka service o di wo lo fawto abal jabilale adon nin ko le ko dol bije ko ngaje o dol min tambite keta nyami wol dol bi kalon adon abadobul wo mafo
Okay, abaraka bake Mr. Dabo mba lula jeto folodoro ning kankula rol yeta nimbod nan jeto ning mbadi ate Paul Mendy anim fanang solo bina dunna kacani mfa jato ning kono mbokk yi kon li ñoo def rek mooy dinañ ànd ak yébaane tuuti rek ñu dellu si waat bu ñu ñëwaatee rek dinañ gën a yaatal géew gi ndax dinañ xuus ak kii di Paul Mendy ak kii di solo ndax ñu ngi may xamal ne agsi na ci biir studio bi. Consumers need service providers, and service providers are there because there are consumers. Regarding to the network issues, it is a concern and it's a problem to everybody. Man tay so gisee ma ñëw dama bëgg a déglu ma xam ban problème la ci network am. Dégg naa bu baax jàngee naa lu bari te ëllëg du dooree ëllëg ñu ngi door di implement ci li ngeen a wax yépp. Are you looking for help from Pura, or do you want NAVEC to make a public commitment here in front of everyone? And Pura to help me solve this once and for all. 2.5 years is long time. Don't go to Pura, come to NAVEC. No, NAVEC will solve your problem. samedi lay doon fukki fan ak ñaar si weeri décembre ati 2020 ca Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center fukki waxtu lay tàmbale jàpp juróom benn waxtu yi Pura taxaw temm pour liggéeyal askan wi. ok kon mbokk yi ni ngi leen ko waxee woon rek ñu dellu si waat gannaaw ba ñu àndoon ak loolu di yébaane bi di yëgle gi nga xam ne itam moo waral waxtaanu tey ji mooy ndaje bi nga xam ne Pura dinañ ko woote fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi foofu ca Sir Dawda Kairaba International Conference Center bi nekk ci Bijilo pour askan gi mën a toog jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy service providers yi ñu mën a xam yan ci ay jafe-jafe la ñi nga xam ne ñoom ñooy askan gi di dund wala di encounter bu ñoo jëfandikoo yooyu di service yooyu ak ñi di service providers yi ci seen bopp pour ñu seet naka lañ mën a yokkee bu fekkee it ne ci biir liggéey bi am na liñ ci war a yokk comme niñ ko waxee woon kii di solo agsi na ak Paul mu ngi woon fii nii but Paul before going with solo I would love to know the importance of this consumer parliament, which would be hosted this year at the Kairaba International Conference Center. Okay, thank you very much, Mr. Mendy. Okay, the importance of consumer parliament is to bring together the operators and also the consumers together in one setting, so that the consumers will voice out their concerns. Some of the problems they encounter with the various services that they enjoy, like be it mobile, be it electricity, be it internet, be it water, be it petrol. Now Pura is regulating the downstream petroleum. So all those things we will gather the operator, the owners of the GSM operators, all the operators together with consumers, and listen to their concerns and also answer their concerns. Or if they cannot remedy the situation, they will take note and then go back to their institution and then try to correct those problems that the consumers have voiced out. Mr. Solo, gis nañ ne Pura yàgg nañ di yëngu ci yii nii rawatina consumer parliament bii nii ak even seen bantaba yiñ dee organise ci biir réew mi waaye tam lan moo dee nekk di outcome at the end of the day ndax consumers yi liñ dee jàmbat dinañ ko dee gis ne loolu solve nañ ko wala service providers yi ci seen boppa dinañ dee readjust wala dinañ dee yokk ci seen fànnab liggéey gi. am jërëjëf maa ngi sant la gërëm si question boobu question bu am solo la consumer parliament comme ni ko Paul waxee ak Malamine mooy ne dañ dee indi at bu nekk ñaari at bu nekk dañ dee indi client yi maanaam ñu ñëw si setting boo xam ne dañoo ñëw comme xam nga ñun ñëpp xam nañ ne suñu amee complaint fu mu ne nii 111 la ñoo call pour opérateur yëpp waaye lii dafaa nekk 111 doo ko koolee ay ndaw si compagnie bi nga dee waxal waaye at bii nii nag ak consumer parliament bi dañ dee ñëw pour yow nga wax ak CEO yi seen boppa laaj leen question si directly parliament si ñu defoon ñu jot a def gis nañ si njëriñ yu bëri bëri ba ñi fa jot a ñëw gis nañ si ay njëriñ yu bëri yoo xam ne dañoo ñëw jooytu seen bébét yi ak seen problème yi opérateurs yi nag ñu ñëw di leen ko saafaraal suñ koo saafaral nag meenu ne loo xam ne dañ la ne xaaral ba ëllëg parce que ñiñ fa bugga
ak ñi faa nekk mooy seen CEO yi ak seen jiiti ñi nga xam ne mën nañu make décision si saa si so loolu lañ si séentu loo xam ne la lu am solo la waaye li ñoo ñaan nit ñi rek mooy am naa ñu bëri ngeen nekk di laajte ñu bëri ngeen naan suma crédit bi dem dee teel a jee dañ dee sàcc suma crédit ay wax yu bëri ngeen nekk di am so ñun ñëpp xam nañ loolu waaye pour ñun as a régulateur suñ liggéey leena la mun nañoo nekk di créer mun nañoo jàngalaatal ay client wax leen lan mooy seen sart lan mooy seen sarta yi ak lan la gaay war a laajte pour seen client pour seen service provider ñu defaral leen ko waaye pour def loolu mënuñoo ñëw nag di leen defal yenn yi waaye yenn dafaa jaadu pour ñoom seen bopp ñu ñëw ñu wax leen ñu dégg ko ñun suñ boppa dinañ fa nekka du ne service provider yi rek lañ faa teg de ñun tamit directeur yëpp Pura dañoo éeg si kaw ñoom it gars yi ñëw jàkkaarloo ñun tamit lu ñu bëgg a laaj ñu laaj ñu ko te foofu luñ faa wax dinañ ko record dina nekk si télé yéen télé bii nii def faa nekk keroog liñ fi nekkee nii noonu laa nekkee live ba pare du ne noonu du em si noonu rek nit ñi dañoo mun a call directly pour ñu nekk fu nekk si àdduna si foo munti nekk soo amee internet mun ngaa join in nga laajte questions yoo xam ne dinañ ko mun a jël su ko defee ñu jox ko gars yi maanaam su dee Pura la ñu jox ko Pura pour ñu tontu ko su dee opérateur la tamit ñu jox leen ko ñu tontu ko so loolu lu am solo la lan moo dee gën a nekk problème bi nga xam ne askan gi dinañ ko dee gën a jàmbat ci service providers yi nga xam ne yéen a ngi leen di réguler surtout ci jamono jii nii let's talk about the how to call it ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo téléphone. waaw xam nga at bu nekk suñ ko defee at bu nekk def di am complaint yi boppam at yële passé nga internet bi bëriwutoon waaw voice la woon so ñëpp a ngee naan man am naa man awma question bi loolu la woon network availability nga xam ne dañaa ne ñun de suñu area ñun doo day mun a call téléphone am na ñeneen ñi laa wax ne sax ñun foog nga dem taxaw benn béréb pour mun a am nga léegi loolu passé na kenn waxatul loolu léegi loo dégg rek data la data mooy ne suma data bi def dee teel a jee suma connection bi baaxut suma internet bi baaxut suma whatsapp bi baaxut so yooyu yëpp ay jëm kanam la yoo xam ne ñu ngi koo gis si secteur bi waaye ba tey ak noonu ni moo ñëwee yëpp àdduna si yëpp ay demee noonu soo Gambia wane na ne Gambia desut gannaaw si wàllum internet bi waaye internet bi de comme ni nga ko waxee dafa am ay problème yu mu dee ñëwal mooy yéen ay comme data dafaa teel a je bi ko sa connexion bi su baaxee trop léegi nit mun ngaa foog ne suma data bi dafaa teel a je bi foo problème bi ñu daan am mooy complaint yi ñu daan am si parlement mooy ne damaa jënd suma crédit waaye du ma si mun a am lu ma si neex suma data bi du dee mun a connect dafaa nekk di wër rek ba pare dara du dee xew ba pare suma crédit bi dem léegi nag nit ñaa ngi ñoo naan suma connexion bi mu amul problème waaye suma xaalis bi def dee teel a jee dañ dee sàcce suma crédit comme yooyu la ñoo nekka dem so at bu nekk maanaam comme ni technologie di évoluer complaints si tamit noonu la ñoo évoluer nit ñi seen bébét yi noonu la évoluer seen bugga yi noonu la évoluer so ñun dañ dee nekk foofu noonu mun a try nga xam ne dinañ méngoo loolu ñu mun a ànd ak moom su ko defee ñu mun a dimbale nit ñi pour at bu nekk seen complaints yi nu munti doon ñu liggéey ak operators yi because am nga leen lañ war a fàttali ñu semaine mooy ne operators yi dañ nekk si secteur bi pour make xaalis waaw so kuy jënd crédit di ko jëfandiku loolu moo leen gënal soo bëgguñ kenn jënd crédit koo xam ne jëfandeekuloo because su jeexutee doo jëndaat soo ñoom seen bugga mooy pour ngay jëndale di gën a jënd pour ñoom ñuy am xaalis ñun suñ liggéey mooy xaalis buñ si munti am ñu ko delloo si secteur bi su ko defee secteur bi gën a baax ñuy wax ay 4G Gambie bi ñoo dem 4G si sub region bi ñu bëri demuñ woon ñu bëri am na yenn dëkk yoo xam ne dañ daan wax ne sax ñun dañoo caaxaan amuñ 4G waaye léegi ñu ngay wax 5G bébét nañ loolu tamit pour ñu am ko fi soo da ngaa gis ni xëy na next parliament bi ñoo wax nit ñi nañ fàtte 4G ay 5G la ñoo wax ñun amuñ 5G 4G rek lañ am so loolu yëpp loo xam ne la kontaante la si secteur bi waaye am na problème si fa nekk ba tey ñun ñëpp nangu nañ loolu looloo tax ñuy def lii nii pour ñu ñëw ñu toog waxtaan ak operators yi waxtaan ak Pura askan gi yéen li ngeen bugga ngeen wax ñu ko ñun yéen ñoom la ñoo liggéeyal soo luñ ñu wax pour ñu def loolu la ñoo def ak operators yi tamit suñ dégloo lañ leen a wax comme yéen na gis nañ ay si advertisement bi fii nii wax nañ ko fi ne déglu nañ dégg nañ dinañ def te def nañ yu bëri yi fa ñëwoon si last one bi ñu defoon yooyu aji télé yi dañ la ko defaral waaye ñooñu noonu problème yu bëri yi ñu si wax solve nañ ko dégg nga CEO yi fi nekka muy Nawek muy Africell muy Comio muy Qcell yooyu yëpp defoon nañ ko so this time ram tani expect nañ nit ñi ñu def di same dinañ nekk online dinañ nekk si radio yi tamit am na radio station ñaari radio station yi nga xam ne dinañ connect directly apart from Eye Africa nga xam ne dinañ connect nit ñi mun nañoo call through Eye Africa radio stations yooyu noonu tamit mun nañoo call free phone number 148 si bés bi dinañ mun a join si waxtaan bi tamit dinañ jël ay recordings yoo xam ne jël nañ ko fi ba pare ay nit ñi laaj leen seen questions loolu tamit dinañ ko fa def so maanaam xam nañ ne Covid bi lañ nekk social distancing dina am waaye
ba tey affaire si daal dina xumba te dina ne ñu ngi ñaxtu ñëpp pour ñu ñëw si bés bi ñu join ñu pour ñu mun a make affaire yi suñ bos jërëjëf Mr Dabom be muro la naye kan kote ke katu nga jile ko comme ñi manke signa flotui pour abe ñi ben si fal killa andun jama ka même fo lo ñinti ko ñi ben si fal na keta jikol anin la hidol mel keta mel fota jeto ibuka na timmandi comme ya fo ñame andu wo fananka kudole sabu jama rahmano ñinna kul la kono katu nga jikile ko nga hakilo ba kane consumer parliament do me ya lonko pour ya organize le nung men keta nung Westfield sanje jama koma Westfield holo nyinto men keta nung wolong mo jama ye be men dani kan nung wolong courant la price o ye ji bari nata je ko after that consumer parliament wate dantandoro instead of IG a kafutale so nyin kusi fal fanam fo ate kenola kuti me ya lon ko be jikilal ko nyin kusi fa be repeat la ko teke fanam ke correction down there woman keta word la to ka for le public hearing woman ke consumer parliament good public hearing atemu ning to dum service provider ko na ko do min keta nka wo explain yeah ning wo ya application of the pour ke la tar for review so wo processor kono step do be the memo public hearing amanke ate doro no process of it about 7 steps every but killing be the memo public hearing nan futata woto wala mu kai ayele jama be ale bunda ayele nyim service provider last time na pour ka ke ali o foye so ali la kuma ka mo bara amanke ko woda mal bita wala because bunda woro wala le bije wo kilin doro na do gon so nani wo bunda be la nyoka asake no mo de min fote o bunda woro to min bije wala min sambana wala sembo wasa no wala na ga bare wol be mo objective wala te min ya lon ko e ba public hearing ko no public hearing okay so amanke ko Pura ni mo na te min fo ani ka min ke o mankiri because public hearing no di ka min fo te o na wek da man na ta je because na wek la issue lo mo di adon wo to la sa ka tar for review adon o public hearing wo one aspect of the 7 steps that so wala tin e ko da mata min ke da public hearing kono ya ko wala nyanta kala so step jama di because ni ya give Pura ba sembe sabale tema eba policy makers or the memo government operator min ya lon ke kera atodo service provider kera kodo dundi pour monde service o soto ani mo fa min ka service o enjoy yalo min be mu sembe sabal min be mu sembo de pour ado mon ni valeur wollete ya nyele sai ni mu sembe sabol be ni ba decision o decision make la e ka ni be la hakko di la okay ya nyele ba ni dam consumer di eta kamera ko ni de min fo nyanta tara wala ba ni da delbe ba be mu consumer ni ajibe delbe ka data sani be ka e ka mi o min kan delbe ka ke anu nyina ba di ara delbe nga soto ni ali free fan nata ke no free di ba bara sa min ka ko do dundi je ya no fo yo fanan la ba ni wo ma dundi je ama provide ta to ko so ya fa nyami nga to yi soto no nata triji mba complain ma tankala be ka network so ni data fengi aka time ota jana ba upload mo le wol be complain jani sai wol be kada pass sai kera mobile ota ye fimo jibial aka na flawless yani so iba yela ko ni wol be kera ko do dundi ka invest pour wol ye soto ya no wota kera sai fo wol fana la moy okay ba wol fana nyanta la moy la sai min ya lo ga aba mandim banko be la iba policy kera pour banko be la interest min policy me ka do yaro foy wol fanan lam bari dol fanan ka fole ko nyin kacha fanan na be keta at the end of the day ako no kliu nyama doron akol kamuru wole kam bari so ni ko ya fo nyama abi kamuru no kilin kan yaro wo mu adam di ya na soldi ba ni bala firim feola ima so do ko danta so da nyami waran to bawol ka min go a satisfied need is no longer a motivator sai ni la dami ne wo so sai wo bi ke nyamo ko tan wo bi ka tin ne ku do ke ko tan wa do ka fo ko do da ko ngan data upload ngan data fenge wa do jam han whatsapp call fa ka ke problem o e ka call fa ka ke problem sai mon ni na do bela wa do VPN on ba no la nga start no gada imo no kada songo ya wa do
wolbe ka provide banyo so yaade tambita wolbe sa molbi ko wolbe jibe fa so ni ko aka repeat la bi ka fenke iba yala ko ikanyina wol dolla len tambita nun damin so na nga progress la maybe aba slow level but if on yaje ko progress o kana adu nyum progress o kono min bije wala mo regulatory aspect ba for regulator je sarto londi min ya longo to investor nyanta tamara wala service provider nyanta tamara adu ya sarto londi min ya longo nyanta consumer hapo dile la min ka imuna fangela ya adi ya sarto fanan londi min ya longo min ka policy me min ya longo fango le nyanta wol fanan hapo dile so ngo hapo le bete te nyokan ka je ko nyini mo kana du mo hapo bari yalo ni ite ba hamo ba war nyindo ite ba mera ko nyindo ko biga dugo ite ba la finga ben ya wala mo sabande da fenna mo na nin mo kidim ba tema ba tala ite hamo ba war ite ka fon ko ndanga ben ya so bari ndel ke mo be la hakol di la ka nyego ikana nyintore ba on ne investor fanantora ni man ko do kaje binta foji sotora nada non gonga bula consumer le min fote binta foji sotora ita min fa on na inter non tar fo fana atuta noto ato ya min fote bi jama bay courant so de ta sotora ba fo investment ko ko solo ya ko yan ka jelo ko ya ko do min sote na ya muruni sector kon ya investment o ke vi ba jelo ko extension jama le bakere koronto bakere ku jama bakere ni ya ajibe fana wata mi dan tata o consumer fanko la nga so we ke dum kata dula dol do ka ku jama complaint da ji ko ni fanko ba la jama bi alhamdulillah wol da to ato ne ada dai so progress over care ne okay ma mo afanga ba progress over care okay ning hani sanya pura ko ning pura ko fota dawo da doro manke telephone ku da manti radio anin ku jamal be ko nyin konol so Paul li ñoo bugal laajte waata mooy gis nañ ci mbiru téléphone yi lañ doon wax léegi te li ci gën a bari tam amaana comme jamono dafa dox be tollu fii fi mu nekk nii ku ci nekk bëgg na lum soxla ci téléphone rek mu am ko ci joni gi te Pura ci taxawaay yooyu la bëgg a seetam naka lam ko mun a jàppalante ci biir ci diggante ñii di service providers yi ak consumers yi waaye léegi liñ gën a seetam mooy when it comes to the broadcasting sànq rek ñu ngi gisoon fii benn public press release bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo Pura ci lu jëm ci nu ñoo réguler tam media bi rawatina radio si because mu ngi mel ni suñ aada ak suñ cosaan mu ngi ciy réer ci yenn ci ay language yi they use and so on ci loolu ndax lii tam bokk na ci li ngeen di séntu keroog pour nit ñi war a mun a ekkati points yooyu pour ñu war koo adresse. waaw loolu yëpp si suñ defe naa bokk si suñ liggéey la bokk dem boo gis ne broadcasting sector bi looy mun a was di daal pour mbooloo bi daal da nga ko wax yar ak teggin du nekk ne da nga war a wax mel ni sa xol bi tàng nga bugg a ñëw wax loo xam ne jaaduwul so loolu yëpp dañ ko réguler so loolu tax ñu def da press li pour wax nit yi borom rajo yi ne suñ dee wax si rajo bi nañ xam ne lu ñëw wax nañ ko wax ak yar ak teggin ne ko ne da nga war a wax loo xam ne dafa lifin nit keneen ni dafa merloo nit wala mu merloo waa dëkk bi wala beneen xeet daal wala so lu ñëw wax daal nañ ko wax yar ak teggin daal su loolu yëpp si foofu lañ jubal so solo tam mun na si yokk si loolu dama bëgg a yokk si loolu waaye comme li nga wax mooy press release bi ñu defoon waaye xëy na yow yàgga nga ñëw toppa waaye so di nga xam ne Pura yàgga nañ di def façon press release yooyu si yeneen secteurs yi comme télécom suñ gisee dara loo xam ne mun naa yeexa secteur bi dañ dee def advisory note advisory press release pour waxtaan na nit ñi xelal leen pour ñu bàyyi xel si yéena mun nañoo wax ne ñun Pura nangu nañ ne broadcasting sector bi especially radio stations yi ñoom yàgga nañoo self censor very well ñun appreciate nañ loolu soo ko seetloo ñun even though ñun ñoo dee réguler radio yi ba pare radio yi tamit ñun Pura bokk nañ si ñoo xam ne ñun ñoo tax radio gën a bëri fii because bañ ko dooree ñun ñoo tax even ñun suñ licensing process bi dañ ko yombal oyofalal leen ko even ñun li ñu war a laajte sax si maanaam si lempo bi gaa yi war a be dañ ko dindi loolu yëpp liñ si jublu woon mooy pour radio yi gën a bëri nga xam ne freedom of speech gën a bëri waaye ba tey loolu taxul ne ñun dañu am responsibility as an authority pour ne war nañ sañ nañ xanaa kañ ne war nañoo sañ a mun a wax ne pour xelal leen ne leen li ngeen a def baax na
ñu ne fas ak nu moo daw mun nga koo yokka yar li ngeen a def si self censorship baax na torop because xam nañ ne ñoom ñi koo def ak saagakat yi dee saaga ñoom radio station dañ leen dee woon di leen ko wax waaye ba tey loolu taxul ne ñun tamit amuñ responsabilité pour ñu still xelal leen pour ñu defe ne leen ñu bàyyi ko xel ba tey ne lii loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la mais ñun Gambien si xamuñ yëfi saaga loolu lu door léegi la lu yaagut la so da ngaa gis ne day sa generational imbalance waaye suñ mag yi ñoom ñu ñoo jaajëfal ne leen li ngeen wax lu baax la waaye xale yi ñu ngee wax ne déedéet yéen da ngeen a wax pour noppil radio yi waaye ñun ku ñu xam war a xam ne ñun suñ jubluwaay nekkul pour noppil kenn waaye suñ jubluwaay mooy ñun ñuy sonné dikoorum am na si secteur bi waaye xëy na tamit suñ communication bi niñ ko bindee tamit xëy na ëllëg si biir nañ ko saytuwaat waaye liñ si jublu moom loolu duñ ko bàyyi dañ continuer di ñaax ñëpp pour ñu def loo xam ne dafaa baax pour secteur bi ñëpp su dee dafaa nekk wax la si waxin la ñun ñëpp ñu defar suñ comportement si su ko defee ñun ñëpp ñu mun a njëriñoo si radio yi ñu wax fa lu ñu neex waaye na nekk loo xam ne bum gàllankoor kenn bum sonal kenn because content regulation dafa naxari boo xam ne yow lu laa neex mun naa naxari keneen so radio station si ñoom seen boppa definitely dañ ko dee saytu bu baax dañ dee wax gars yi wax yu rafet ne leen soo leen na wax buñ fi saaga kenn waaye léegi kuy call jublu def pour lu bon yow loolu doo ko mun a contrôle waaye ñun fogoon nañ ne suñ jógee wax ko loolu dina tax ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel mu nekk loo xam ne ñun ñëpp mun nañ see toog waxtaanee ko as Gambia comme bés bi ñoo wax nii on the 12th of December si Consumer Parliament radio station yi tamit nañ fa nekka toog si kaw mun nga call ñoom it nga laaj leen comme ni nga laajee tel koy so ñun maanaam ñu ñoo réguler ñëpp dañ leen dee treat exactly the same su dee ñu ngee binda press release pour télécom secteur bi dinañ binda press release pour radio yi TV yi tamit dinañ ñëw ba pare TV yi tamit ñu ngee try comme niñ def si radio yi TV bi gën a bëri as well su ko defee nga xam ne dinañ mun a da plurality of information waaye information na nekkal loo xam ne ñun ñëpp dafa njëriñ waaye comme ci mbiru radio yi leen nekk ndax censorship tam nekkagut ci mbiru issue licence yi ci Greater Banjul area bi because mu ngi mel ni fi mu toll nii liñ fi am ci rajo amaana ëpp na li nga xam ne loolu lañ soxla because the market is not available pour that competition ci biir loolu tam. exactly du ma ko woowee censorship dinaa ne moratorium lañ amagum. ok currently fu maa waxee yow foog naa commencé radio yi rek am na 4 li si topp. community radio si tamit naka noonu te ñooñu fayuñ dara. waaye ñooñu dañ leen dee créer ñu nekk si community bi ñuy def community service di dimbale community bi seen communication. so ñooñu suñ ñëwee ñun ñu ngi leen doon license rek laajuñ leen dara sax si ñun. loolu yëpp comme lu moo wane la waaye comme li ñoo def fu mu ne nii mooy moratorium la ministre bi def. te dañu war a toog ñu xaar. comme que léegi joxe nañ lu ëpp a 4 si dëkk bu ndaw di Gambia. war nañoo toog ñu xaaraat ñu seet. ndax liñ amee because radio station yu bëri. ñëw nañ si ñun di joytu ne. mais kuñ demee xaalis. gars yi dañ bëri boo xam ne. advertisement yi ñu ngi ko xëccoo. on so te ñoom it pour ñu mun a survive ñu nga xam ne ñun loolu lañ bëgg ñoom ñëpp ñu survive as niñ bëri ak nuñ bëri pour ñu mun a survive ni ñoo mun a survive mooy noonu lañ dee def. advertisement si ñoo am ak programme si ñoo am loolu pour ñu am ko loolu dafaa gën a jafe ñu gën a bëri. soo dañ nañ ñu toog ñu saytuwaat seet naka la loolu di demee ba balaa ñoo continuer di joxewaat am na ba tey am na ñu bëgg a radio station waaye ñi dañu ko si industrie bi ba tey ñu ngi waxtaan ak ñoom te seet naka la ñoo mun a ibee nga xam ne dinañ mun a am advertisement ñu mun a sustain seen bopp. parce que am radio station tamit mu am benn liggéeykat. muy teg ay cassette di play music rek suba ba ngoon. loolu du taxut ñu jox la licence. li tax ñu jox la licence mooy pour ñu njëriñ askan gi si information ak communication di leen jàngalaate suñu aada yee suñu diine yee suñu cosaan yi ñu see jàngat ñuy waaraate ñuy xelalante radio nag loolu la. soo dañ bëggoon pour mu ëmb loolu yëpp soo loolu moo taxoon. Okay, Mr. Dabo, ngamuru ng itekang ko Pura fanang ye simfanya di leta san purka ko consumer ifan ko no fanang itol fana ye lanyan tulong anim fana ye long ini de un ko soto wala ye problemo soto nyame inyanta resolve la nyame anila service provider la jani be futa la Pura nyinto Pura ye intervene fo fanang Pura fanang kunda wala bunda do bi je me alon ko wala be marin wo karandir si falla. Onyin karo kuma ada bage ko ga fa nyamin Pura yo bunda so da bunda ba kuma yarin bage solo ba marin wo bunda le ka fo le consumer affairs wol ba marin consumer demand la mo min ke muna fan service o lan kamen regulate
wala ya tinna ka fo number mi 148 amu free le tin line wo line ya so to gamme ko no jang ka je ko le free ni problem to wara ya jibe ko fen ko free lo bari be ka consumer affairs follow call because yalo service provider or service provider bije jani ba license no dile la condition on le bije min yalo ko o condition ko no yanta consumer la hako dile la nyami ni la service o ni consumer ko le ako so to je pour ka id muna fa la inyanta o anyante itema chokinyo ya la nyami ani inyanta mari la kole ako ni inyanta bay la nyami adon dobe ka wato di la amanya na tambira ni wade kara pour yin kole ako bondi consumer ka so wala atinda nin consumer kole ako so to ila service provider to inya service ko soro ya fa nyami 111 jama bay woldi mi alon ke bo le kolla yela kole ako fo adon wala tina pura ka fo ni na ta je follow pour ka 148 ni be ni ka fo ifuta ta ila service provider la ba because nyanto ko lale ina de amiela ko le ako fa ya je ko ajara le ni atara woman na ajara no sa isina futa pura ma isa je ko pura sa simfanya ta je kana o ko jar anu fulanya fana ko ya fanya min ko pour consumer le la hakolo pour un consumer consortium le ba do ko la consumer groupe jamal le ba do ko la consumer consortium bi mi alon ko pura e sembentu ya e kera programme jama fon e ke radio programme fon e pour ida malnin consumer ka kacha consumer la hajo so wol jama balde bi mi alon ko pura ba sembentu ya ne kan pour consumer fon ye la nyanto long service wo service ke muna fa wo kamala I think pura e fengo mi alon ke ba fenga e ba in consumer code of conduct of dada mi alon ko service provider nyanta tala ni wala la pour ka je ko consumer kana ko le akuso do pour ni be da ibuna fanne la service so jama balle bi je min ya lon ko ni service provider ka da pour consumer ise i londi we ba ya ko sai ni service provider e atodum product kuto fintinda wara service kuto fintinda lafta consumer e subscribe nka file ko ay a bebo jaba keso woto e ni be muna fanno service la nyanta kala nyami anyanta be folele adu ni ko le ako so de nyanta address nyama nyanta be folele adu na da ke fendi mi alon ko ni muna fangala abela credit call tala waraba kodo nankam le tala nyanta be folele so wol be bi jere mi alon ko pura ya sarto la ni service provider kan ni e service kuta o service ko bondi jannin consumer be muna fanna sarto min ba kunna ni kay la may ka fo la ko terms and conditions apply. So what terms and conditions wolom sartol ti mini ba kunna sai ni bita wa service so nyanto terms and conditions on lonan for the consumer say muna fanno ala nyami ase na fa. Thank you very much, Paul. I think this time we have to move in with the English language for our English viewers. We've seen or known Pura to be a regulatory body, and for the past years it has been operating in the Gambia to regulate service providers and so on. But some of these service providers, there was a time when Pura had to drag some of them to courts or even to sanction some of them and so on. What are some of the penalties that Pura have in place in the event one of these service providers, one of these service providers fail to adhere to some of your rules and regulations, like we have seen, like the last time with AfriCell for said. So what are some of the penalties that you have in place? Yes, I was Paul. I can say something, but Paul Yes. will say Paul also Maybe for example, one there was the time the government, the ministry, through the Ministry of Information, taxed the Pura to make sure that the operators register their SIMs, SIM registration. So I think some of the operators fail to register their SIM before it is active or sold to the consumers. So all those things, when an operator fails to register its SIMs and medicine, so when you sell your SIM and it's active and it's not registered, when Pura goes around and do some verification and see that some of your SIM are not registered, Pura will sanction you and you pay. So we have done it to so many of the operators. Maybe sorry. Like Paul has said,
as a regulator, you have to have punitive powers, where if somebody does not do something, then you go. But we use these powers, and like you said, we have fined not only Africell, we have fined Gamtel, we fined Gamcel, we have found QCell, and Comium. So it means it's across the board. But the reason why a lot of, I think, consumers, of course, and you know, it's understandable. They seem to think that we have to wield this power every single time. But it's not an easy thing to do, because you have to remember, we are dealing with entities that are very powerful and they're very rich. They have money. They have lawyers that are very good lawyers that they can attract. So any decision that we have to make sure that that decision is based on law and it's airtight. That it is something that even if they challenge in court, we will not lose. Because even if they take us to court, which is desirable for any regulator, because you want to be taken to court so that you can test your laws to see if they are good. Telling us that some of these companies have lawyers, or these are big companies, and so on. Would that not be an inferiority, I may call it, or something like that, Certainly before not. Pura? Because Certainly if Pura should regulate someone, and Pura is still saying that despite regulating them, they still have these powers and so on. Certainly not. I'll give you an example. MTN in Nigeria. The marketing budget of MTN alone is more than the GDP of most African countries. So I'm just showing you the power that this telcos wield. And then compared to the power that the regulator wields, we only have the law on our side. That is why when we make the rules, we have to make a rule that cannot be challenged in court. I think that's the point I was trying to make. Not that we are afraid to do so. If so, then we wouldn't find them. We have fined them. And even if we found them wanting today, we would actually do that. But when we do it within a context that it is airtight, it is something that we can do, it is something that even if they go to court, they will not be able to challenge. And we've done that before. They've taken us to court and we've won them, all the way to the Supreme Court. So it means what we have done our homework. So it means every single decision we take in terms of enforcement, it has to be looked at very seriously, because it can be challenged. Any decision we make as a regulator is subject to challenge in courts. So that's what I was trying to say. Not that we are scared of it, but we have our lawyers as well. We have our technicians and engineers, just like they do. So it means we are ready to do that, and we are even ready. We even, in fact, sometimes as a regulator, it's desirable that your acts, your laws are tested in court, so that if the ones that they have challenged us, we went to the Supreme Court and won, have shown that those laws are good. So if, for instance, they won us, we would have gone back and changed those laws. So it is desirable that a regulator is tested in court sometimes. We've heard you talking about Gamcel, and that's a national entity, one could say, and you still regulating them, and in the event they go wrong, you have to hammer them as well. Absolutely. Well, we do it for every. You see, that's where we said, if you look behind, it's equity in development. We have to create a level playing field, regardless that it's government. Of course, there are concessions that they have. They have certain provisions that government is helping them, their funds, and they guarantee some of their loans. They have those. But that notwithstanding, we try to treat them all equally, so that because they're all operating in the same industry. If you look at them, they're all paying tax to government. Some of them are paying in excess of up to $1 billion a year in taxation. So it is an industry that is bringing a lot of money to the Gambia in terms of funding our tax-based economy. So it is something that we have to look seriously, that we have to try and encourage and nurture them so that they can pay more in taxes, so that government can have more disposable income to spend on services. What are we expecting on the 12th? Brilliant. On the 12th, we are expecting every single head of institution that we regulate to sit at the high table like we are sitting, and any consumer can walk out from the street and ask them any question that they feel is a problem for them. Be it their character disappearing, we are hearing this a lot. But the problem that we are having at Pura is like we have created a number called 148. You can call this from any network, free of charge. But the problem we are having is people are not calling it. Most people that are accusing Pura of not doing anything are the ones that don't call. If you ask any of them, they will tell you,
I have never called the service. I've never used it, and I'm so I will test. ñi boo leen waxee liñ laa wax tey loolu lañ laa wax. Exactly waaye dinaa ko test yow ndax mus nga ko call dama ko dee test yi fuñ dem rek su leen laajee waaye duñ ko dee call waaye ñaareel li dee xew mooy soo callutee operators yi ne foog nga test leen foog nga puus leen soo ko fàttalee si yoon si gannaaw tuuti rek nga mee ma wax loolu nit ñi dañ daan jënd vouchers pour upload suñ crédit dañ ko daan xoos waaw li xewoon mooy soo ko xoosaan ñun dañ daan am complain ni xoos bi nit ñi dañ dee xoos mu ëppa nomba bi duñ ko dee gis léegi-léegi ñeneen ñi dañ dee use seen carte yi foofu dañ am pour call Africell ou Qcell ou comme Comium di xuloo ñoom operators bi ñu gisee ne li leen ngee bëri dañ invent they rely on technology léegi kenn jëndaatut crédit noonu dañ la ko dee transfer direct credit pour ñoom ni ñoo jëlee sa xaalis ni mu gën a gaaw yi loolu lañ bëgga so yow sooy complain you are making them better so ñu bëri loolu lañ war a xam ne complain sii nii buñ ñu wax ne soo leen waxee duñ def dara ñun 80 to 90 in the excess of 90% of ñi dee call 148 ñoom ñëpp dañ si dee am joy dañ si dee am kontante ak mbégte koo xam ne dafa nekk ak Kembuje amutoon networks kenn si nit moo ñëw complainal ñu Kembuje yëpp am nañ networks so loolu da consumer parliament is about representation yow kenn soo ñëwee sa gox yëpp represent nga leen soo waxee problème bi nekk foofu noonu si wàllum network wàllum courant wàllum ndox di nga represent ñooñu ñëpp so ñooñu ñëpp dafa miin ne yow solve nga seen problème so loolu tax nit ñi dañu war a ñëw in their numbers ba pare ay Africa TV on the day fii cuun leen in yéen ñëpp ngeen cuun on the day dafa nekk from suba ba ngoon mun ngaa déglu du déglu rek doo si em mun ngaa call te dinañ ko jël di nga call di ñëpp dinañ dégga CEO yi dinañ la dégga foo munti nekk parce que nangu nañ léegi ne ñu bëri ñu nekk bitim réew ñoo dee jënd cash power seen famille yi ñoo dee jënd fay courant ak ndox soo ñooñu stakeholders nañ soo ñooñu tamit mun nañoo join ñu actually contribute si lii because ñooñu tamit ñu ngi complete soo waxee ñu naan call bi dafa seet defal li soo nañ call nañ ñëw ñun ñëpp ñu toog as Gambians ñu seet naka lañ call li fi ne su dee ñun Pura ñun ñoo leen a wax ne ñun dañ faa nekk su dee da nga am issue ak Pura si boppam nga wax ñu ko foofu ñun dinañ la wax dinañ ko nangul nañ la ko nangul nañ la wax lan lañ see def ba pare suñ dellu seetee dinañ leen lii lañ def si li nga wax ak lii ak lii ñu ne xel mutul ñun information as regulators mooy suñ life blood la régulateur bu nekk deretam mooy information boo koo jox waaw am na yoo xam ne xamal nañ ko suñ boppa waaye suñ ko defee li mu dee nuru mooy ñun dañoo xamba soo demee ñu ne waa da ngeen a xamataal yéen opérateur yi loolu lañ ñoo accuse comme ni Malamine wax ñun ñëpp dañ am pour balance ñun dañ fa nekk pour protect interest yi opérateur bi si boppam because dafa indi comme ni Malam am na ñeneen ñuy fay up to $1 billion in tax xam nga kooku kenn du ko fay foye li fi nuñ leen protect uñ leen because dañ bugga lu leen ne dañ leen a protect njëriñ bi si dëkk bi di jëlee soo ñun Pura noonu lañ ko dee gisee soo ñeneen ñi mun nañ ko gisee leneen waaye dina baax tamit ngeen ñëw ñu wàññi ko ñu waxtaanee ko ñu seet nanga lañ ko mun a saafara together jërëjëf Dabo ngamira wato bina mol jam fa kolto bari janniwo fanan kame nyinin kanon solo la dorong wolong bebe jikirin ko atili tanin flo December karoni kono long lunyinti ate conference center membe bijilo bari altol fanan Pura albe jikirin ne ko jama binala andum fanan latal ko jama la sula fenol wala ila sulo ibina wole wosilaje bi altol be pare ri nyaadi pour ka jama rahmano bendino woluna ko comme solo ya fanya min ñing mankente la folo adu ñin don fana mba jikiri na ko ñin na faw mo ba si yala katambi wodol because ñin don ya tara wodol ya tara mantara essence o ñing petroleum essence o ñing gasoil o wato mbi ko regulate sai ko regulate ngaje ko mo min fana ke muna fa wo be la ni service provider ol fana mbata radio so aba ñin tel nga pare ñamin ke na ko ya fa ñamin ay Africa TV be tar radio le ani ato don radio station on bata radio le so lafta minna wala mobe na because ko nga fa ñamin de telon parliamentarian on indol bata rasiri njela ko na national assembly ba ñamin nga molta ako solo ya fa ñamin ni te kilim bote la kabilo kono wari la community kono sa amon tete wala parliamentarian on wala sulo minti ni te wo fo je do amon tete wo kabilo wara community la sulo fo je so ñin min bata radio wala molti min ya lon ko tello ba mardi ñin dulal min ba mardi Africell la Qcell Comium Gamcell Gamtel nawek ñol kata ñim petrol station ko nga fa ñami kata ñim ay Africa TV station QTV GRTS kata ñim do wolbe bata radio sa ya bala flamin na tele na mo parliament o ba amanke ko ni na te ba si radio lo fo janni wularo ita binala la alla ko la ko mindi iyafo ni yafo mol bata radio
ibe jabilale o noto ani min sakeno ko so rafa nyami nin hannata non pura lo muy la pole apot ni nata wara yaje pura la do ku dole bije min mam betea ibe na dunna jele ya fo pura fana na alfa alba tarasiri ngere min ya lon ko ibe jabila ani ni akata mbitala ngokol be jibe non koteke ka jibe mba telefon mba fanda da no la nyami ani nyin don be service obita no la nyami ay betea ka fo ko denke ko atodum banko kam mo jama bije ila dimbaya dañi nun kar jama ka bonam bantal la min ke la telephone jo wara min ke la courant jo wara ke la jiol jo wara ka data sange sai wol katara bantala ko ay Africa TV mi hani min ba bantale kan e katara la moy kan wol be sa kol ke no je la man yare hanni man naje isa kol ke no je le direct adun mobe ba moy la nyola jele technology as wo be sa mobe ba moy la nyola jele adu be jab la jele ba moy la je hanni ba so ko no isa ay Africa TV chunno le isa radio chunno le live iba moy la di sa kol ke no kabo so ko no wara kata woto adu iba moy la le adum be jabila no je o be batara no je mbala fla ka so ne andi mol bulu bake baga mbala fla mo je taje bawo nyin service o bimbe mol ke muna fanga la be batara je opportunity asa ke no ita in soto no fo jannim ba kala kote so they have to take this opportunity abarka bake Mr. Dabo comme na fale no nyamen dorom badi lalbe ay Africa TV le jube kam andu bi ngamel dia na studio kono janto wolong puran kolti solo Paul Mendy anim fana malamen Dabo just in a minute solo tay buñu don ne puran ndaje bini nim ko sento non la ko askan gi ñew buyu se lan la ci Pura wala jangale nit ñi pour ëllëg ak sibir ndaje yu melni bu amé laata ñu ci aga fekk ñepp xam luñ soxla waaw fu mu ne nii suñ xale yi ñu ngi wër si radio station si yëpp si wik si pour waxtaan ak nit ñi pour xalal lan wàll ne bés bi lee ngay ñëw comme ni ma ko waxee di last time bi ñu ko defee tamit ay Africa ñëwoon nañ time boobu fan naa yéen tamit yéen a ngi nekkoon ay ndaw waaye ñëwoon ngeen def ngeen connectivity am nañu ay calls from Europe ak yooyu noonu waaye bii yoon foog nañ ñu màgg ngeen so ñu ngi expect more people pour ñu ñëw si bés bi tamit nañu am radio station si fan naa Afri radio dina ñëw live Q radio dina ñëw live ñi nga xam ne dinañ mën a call ñun suñ nomba through radio yooyu ñu join loola si te pare yeneen radio Gambia tamit bëgg nañ ñu ñëw ak yeneen radio yëpp nañ leen wax pour ñu ñëw ñu report si yéen di ngeen fa nekka so definitely so nit ñi ñëwee bëgg nañ ñu ñëw indi seen problème yi ak seen yar ak teegin ñun ñëpp Gambien lañ ñu toog lu nekk ñu waxtaanee ko ñu seet naka lañ see mën a amee njëriñ ñun ñëpp so kon suma parlement pour ñoom la nañ ñëw indi seen problème yi laajte seen laajte yëpp lu leen jaaxal nga wax ko foofu noonu moo gën nga wax ko si grand place bi moo gën ngay ko waxtaanee nit moo gën ngay ko waxtaan naan diw ak diw ñi kay bul sonal sa boppa dégg yàgg nañoo déggal ñaare ñi dee wax loolu ñuy ñëw si ñun ñooy seen problème def dee faju so definitely bugga nañ ñëpp ñëw indi seen problème yi on the 12th of December la Kairaba Jawara International Conference Center na nit ñi ñëw foofu noonu dinañ fa nekk ñun Pura parel nañ leen liñ leen war a parel yëpp pour ñu ñëw ñu mun a jëfe nag ñoom jërëjëf Paul xam naa waxtu bi mayatuñu ko fi mu nekk nii dañ laa bàyyi rek nga tàggatoo ak askan gi laata ñuy tàggatoo général yi pour joxe dig daje beneen yoon ok jërëjëf Ablaye so lu ñu wañ mbooloo bi rek moo nekk ne on the 12th December 10 o'clock ngeen ñëw sa Dawda Kairaba International Conference Center si Consumer Parliament bépp question bu leen am foofu noonu pour opérateur si ngeen ñëw foofu ngeen wax ko nañ ko solve foofu noonu jërëjëf. Thank you very much, my guest today and viewers. This was just a program brought to you by iAfrica TV in anticipating to the Consumer Parliament, which Pura would be organizing on the 12th of December by the grace of the Almighty Allah at the Dawda Kairaba Jawara International Conference Center in Bijilo. And we all expected to be there at by 10 a.m. It's a day-long program. Mbokk yi lii lañ leen amaloon tey jii nii ñi ma dalaloon tey mooy waa Pura te liñ doon waxtaanee mooy li jëm ci ndaje bi ñoo waaja amal foofu ca Dawda Kairaba Jawara International Conference Center bi nekk Bijilo fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi nekk nii bu fukki waxtu jotee pour askan gi mun a jàkkaarloog seeni service providers chiefs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk pour ñu waxtaan ak ñoom xam ci
yan jafe-jafe lañ nekk di dund wala naka lañ bëgg liggéey bi pour ñu defaral leen ko noonu mbokk yi dinañ leen jox dig daje ci beneen programme fii ci Eye Africa Abdoulaye Mendy la woon jërë ngeen jëf ci seen seetaan bu rafet. Consumers need service providers, and service providers are there because there are consumers. Regarding to the network issues, it is a concern and it's a problem to everybody. man tey soo gisee ma ñëw dama bëgg a déglu ma xam ban problème la si network am. dégg naa bu baax jàngee naa lu bari te ëllëg du dooree ëllëg ñu ngee door di implement si li ngeen a wax yépp. Are you looking for help from Pura, or do you want NAWEC to make a public commitment here in front of everyone? NAWEC and Pura to help me solve this once and for all. 2.5 years is long time. Don't go to Pura, come to NAWEC. No, NAWEC will solve your problem. samedi lay doon fukki fan ak ñaar si weeri décembre ati 2020 ca Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center fukki waxtu lay tàmbale jàpp juróom benn waxtu yi Pura taxaw temm pour liggéeyal askan wi